This is Shravu, a friendly, ever-smiling little 1-year-old from a remote taluka in Palghar district. With a population of around 150,000, tucked away in the northern Sahyadris, is a cluster of 214 hamlets that nestle together in 41 villages. Welcome to Talasari is traditionally home to a tribal community, mainly the Warli tribe, engaged in farming and fishing. The town of Talasari itself is clustered around a bustling main street and market that teems with life and seems well organized and self-sufficient in every respect. Most of the produce is locally available. Fruit and vegetables, grains and pulses, spices, poultry and seafood. For the young people of Talasari, life flows along at a relaxed pace. School, games, and the simple pleasures of rural life. Life at Talasari meanders along at an unhurried cadence. The frenetic pace of the world beyond has largely left untouched this piece of God's creation. Man and nature coexist in perfect harmony, each respecting the other, each taking from the other just enough for their need, not for their greed. But there has been a change in recent years, a change that is disrupting the traditional harmony between man and nature. पहिलं तर इकडे भरपूर जंगल होतं, त्याच्यामुळे सिलेंडर गॅसची तर काही गरज पण नाही नसायची. आता ते लाकडं वगैरे ते पण तोडफोड हे सगळे सुपर हायवे आणि हे ते मेट्रो ट्रेन वगैरे गेले ना, सगळं जंगलच लंपास गेलं, काही राहिलं नाही आता. The daily routine is often a struggle. काही जास्त मोठ्या म्हणजे जॉब पण नाही असं. जॉबसाठी आता मी नर्सिंग केलं, मी तिकडे गेली तर तिकडे पण मग मम्मींना पोरांना सगळ्यांना घेऊन जायचं, तिकडे घराचं सगळं. तिथं गेलो तर इथलं कोणी बघायला नाही, इथं तसंच. While it comes to mega industrial and economy sustaining projects, Talasari has virtually none to boast of. The jobs that are available are few and involve traveling long distances and long work hours with very little pay. कंपन्या वगैरे फॅक्टरी वगैरे आहेत, पण तिथं पण एवढं पूर्ण दिवस सकाळी 5-6 वाजेपासून उठायचं, तयारी करून जायचं पूर्ण, तरी पण पेमेंट काय एवढं जास्त नाही. Unfortunately, money power is becoming more and more the master. आता ज्याच्याकडे पैसा असेल त्याचं काहीतरी होणार, नाही तर काही नाही होणार, तसं राहिलं. Elections and politicians come and go with words that divide and empty promises and more empty promises. डिवाइड एंड रूल, लेकिन अभी भी ऐसा ही चल रहा है. ऐसा बोला जाता है कि ब्रिटिश लोगों ने दिया, लेकिन मुझे लगता है शायद इधर के लोगों ने ब्रिटिश को आइडिया दिया कि ये तुम फॉलो करो, यहाँ राज करना है तो ना. और अभी भी यहाँ हमारे देश में ऐसा चलता है, ऐसा लगता है, तो वो मेरे लिए प्रॉब्लम है, टास्क है. पॉलिटिकल जे लोक येतात का तुम्हाला वोट विचारण्यासाठी? हां येतात. आणि ते काय काय तुम्हाला सांगतात, हे करणार ते करणार, ते करतात ते? नाही करत काहीच नाही करत. वोट द्या चालले, फक्त आम्हाला वोट द्या, आम्हाला काय पण नाही. Even the famed Warli art
that should have been a source of steady income for the Warli tribes seems to have been stolen and commercialized by a greedy world outside. Artists, interior decorators, fashion designers and others who use the striking and simple shapes and concepts to mint millions without any of the monetary benefits flowing back to the Warli people. पहला ना ऐसा मतलब दुकान से नहीं लाते, दो लेडीज लोग ना चावल भिजा के रखते, वो उसको कूट के आटा जैसे बनाते और खुद ब्रश बनाते, वो पेंटिंग निकालते थे, मतलब शादी हो तो। और उसका इतना सारा आज जैसा चल रहा है ऐसा नहीं था, तो अपने पूरा ऐसा कुछ दुकान से कुछ नहीं लाता, घर पे बनाते वो ही बनाते थे। वारली पेंटिंग तो उसका उसमें से मैसेज देना है, नेचर के बारे में, कल्चर के बारे में, जो भी कस्टम्स है वो ट्राइब का उसके बारे में। There seems no incentive or desire to preserve or promote the traditional art of Warli paintings, which seems to be dying a slow death. Little wonder then that Talasari remains one of the most poverty-stricken and backward areas in Maharashtra. Nearly 90% of the residents live below the poverty line. Poor education and nutrition and lack of healthcare facilities and the resulting ills have left the area economically and socially backward. The total literacy rate of Talasari Taluka is just 57.2%. However, thanks to the sustained efforts of the Jesuits of Bombay province, there is a glimmer of hope on the horizon. The Jesuits are already engaged in the task of empowerment through education, with 17 schools and 5 residential hostels for boys and girls to facilitate the process. भरपूर त्यांनी घेतलं. शिक्षण झाल्यानंतर त्यांना नोकऱ्या भेटल्या, कोणी शिक्षक झाले, कोणी टीचर झाले, कोणी डॉक्टर झाले, कोणी पोलीस झाले, कोणी कंपनीमध्ये वगैरे काम करतात. त्यांच्यामुळे बरीचशी सुधारणा झाली. आदिवासी वारली समाजामध्ये, कोकणा समाज, कातकरी समाजामध्ये त्यांनी खूप मोठं मार्गदर्शन दिलेलं आहे. तो जेजुइट फादर जब से आए ना, तो बहुत सुधार हो गया ना. जैसे कि पहले बिल्कुल ना कुछ पता ही नहीं था ना, जैसा जीने का ना. तो जेजुइट फादर आने से पहले वो शिक्षा दी, हॉस्पिटल निकाले, और उसके वजह से जो सुधार हुआ ना, जो गवर्नमेंट नहीं कर पाया वो जेजुइट ने किया है ये एरिया में. बहुत सारा ना जेजुइट की वजह से हो रहा है ऐसा हमारे पूरे एरिया में. और जेजुइट फादर ने ना जिस जैसा मैं बोला जीसस का प्यार वो बोलने से करने से बांट दिया सबको ऐसा. पहले तो सबसे पहला जो एजुकेशन जेजुइट्स का तो स्पेशलिटी है एजुकेशन में काम करना. तो 1935 में ये ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन हुआ है, तब से एक स्कूल चालू किए थे, मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिया के इंडिपेंडेंस के पहले से वो एजुकेशन में काम कर रहे थे. तो उस हिसाब से देखें तो इधर मतलब ये तलासरी तालुका है, तो बाहर से अगर कोई आता है जॉब के लिए तो वो भी बोलते हैं कि यहाँ का एजुकेशन में बहुत बढ़िया सुधार है अदर एरिया की कंपैरिजन में ना. तो वो तो जेजुइट का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि 17 स्कूल्स का नेटवर्क चलाते हैं वो लोग. आले तेव्हा तर आमचं शिक्षण झालं पहिलं म्हणजे, कारण पहिलं तर शिकवायचं तर नाहीच आणि शिक्षण तर आहे, फक्त मुलांना शिक्षण द्यायचं, मुलींना तर नाहीच द्यायचं. फादर वगैरे आले, त्यांनी शाळा चालू केल्या, त्याच्यामुळे आम्ही शाळेत जाऊ शकतो. आम्हाला चांगले शब्द शिकायला भेटले, पोरं वगैरे खेळत आले तरी पण खराब शब्द काही पण बोलतात, तसं नाही, चांगले शब्द भेटले ऐकायला. More girls are continuing to stay within the education system beyond the SSC level and dare to dream of professional careers. फैशन डिजाइनर. और आपको सेल्स. आपको भी सेल्स. आपको नर्स. अरे वाह. And with the Jesuits in recent years enunciating their 4 universal apostolic preferences, one of which is walking with the excluded
we can look forward with confidence to the day when our tribal brothers and sisters will walk shoulder to shoulder with their more fortunate brethren. Hopefully, that day will not be too far away. It would be so nice for little Shravu to be a part of this brave, new, inclusive world.